Hello everyone. In this video, we will patterns of ANA immunofluorescence. So, பொதுவா ஒரு rheumatological condition like SLE, Sjogren, systemic sclerosis, இந்த மாதிரி condition எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, it is going to have a genetic factor and also a environmental trigger. The genetic factors என்ன பண்ணும்னா, this will be directly responsible for production of autoantibodies. Whereas environmental triggers என்ன பண்ணும்னா, it is going to cause tissue destruction. And if there is defective clearance of apoptotic bodies, the antigens will be exposed. These antigens are self-antigens. So, idhukku against autoantibodies will be produced. So, genetic factors and environmental factors rendume சேர்ந்து they are going to produce this autoimmune condition. Suppose ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க, you are suspecting some connective tissue disease like SLE, Sjogren's, இந்த மாதிரி கண்டிஷன் நீங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we will see the ANA levels in the patient. ANA என்ன? It is anti-nuclear antibody. The anti-nuclear antibody அப்படிங்கிறது வந்து it is a highly non-specific antibody. ஸோ அதை பற்றி நம்ம மறுபடியும் பார்ப்போம். சப்போஸ் anti-nuclear antibody பாசிட்டிவ் அப்படின்னா it is more than 1:80 titer. இப்படி வருது அப்படின்னா ANA பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். If it is positive, next we can do this immunofluorescence assay. ஏன் இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, this immunofluorescence for ANA will show some specific patterns. இந்த பேட்டர்ன்ஸை வச்சு we can come to an idea about என்ன டிசீஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு it will be very useful. ஒரு செல் இருக்குன்னா செல்லில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே ஏகப்பட்ட காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது லைக் குரோமாட்டின், DNA, RNA. அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு there is histone proteins and centromeres. This is helpful for mitosis. Nucleoli, which is made up of ribosomes, and other antigens like Smith antigen, ribonucleoprotein, SSA, which is also called as Rho, SSB, which is also called as La, and enzymes like RNA polymerase and topoisomerase. நான் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குது. எதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்? we are going to call it as anti-nuclear antibody. இதனால தான் we are telling anti-nuclear antibody is highly non-specific. என்ன மாதிரி connective tissue disease வந்தாலும் there can be ANA positivity. இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு பிளட் சாம்பிளில் ANA பாசிட்டிவ்னு வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? we are going to do this immunofluorescence test. ஸோ immunofluorescence test பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். immunofluorescence அசையில் 2 டைப் இருக்குது, ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி. பேஷண்ட்டோட பாடியிலேருந்து ஆன்டிஜனை டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ப்ரைமரி. பேஷண்ட்டோட பாடியிலேருந்து ஆன்டிபாடி டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் செகண்டரி. ஸோ ப்ரைமரி இம்யூனோஃப்ளோரசன்ஸில் நம்ம பேஷண்ட்டுடைய டிஷ்யூ சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். டிஷ்யூ சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு வி ஆர் சென்டிங் இட் டு த லேப். லேபுக்கு போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல வி வில் ஹேவ் திஸ் திங். இது என்னது அப்படின்னா, இட் இஸ் ஃப்ளோரசன்ட் டேக்ட் ப்ரைமரி ஆன்டிபாடி. ஃப்ளோரசன்ட் டேக்ட் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஆன்டிபாடி கூட வி ஆர் அட்டாச்சிங் அ ஃப்ளோரசன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணும்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு அட்டாச் டு ஸ்பெசிஃபிக் சைட் இன் தி ஆன்டிஜன். அதான் எபிடோப். கரெக்டான ஆன்டிஜனில் போய் அட்டாச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோரசன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும்? இட் இஸ் கோயிங் டு எமிட் கிரீன் கலர் லைட். பிரைமரி ஆன்டிபாடியில் ஃப்ளோரசன்ஸ் வரதுனால we are calling it as primary immunofluorescence assay. இந்த பிரைமரி immunofluorescence assayல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆன்டிபாடி வந்து என்னன்னா, இந்த ஆன்டிபாடி must be highly specific to the epitope or rather antigen சொல்லுவோம். இப்போ ஸ்மித் ஆன்டிஜன் இருக்கலாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம லேப்ல ஸ்மித் ஆன்டிஜனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆன்டிபாடி இருக்கணும். அதில் நம்ம வந்து ஃப்ளூரசன்ட் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம டிஷ்யூவில் போடணும். இது கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குல்ல. லைக்வைஸ் திஸ் இஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொசீஜர். இட் இஸ் காஸ்ட்லி டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ செலவு பண்ணியும் இட் இஸ் லெஸ் சென்சிட்டிவ். செகண்ட் இம்யூனோஃப்ளோரசன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஆன்டிஜன் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா, there is something called as hep2 cell line. hep2 அப்படின்னா இது வந்து it is derived from human laryngeal cancer cells. ஸோ ஹியூமன் laryngeal cancer cellsலேருந்து செல்ஸ் டிரைவ் பண்ணி அதை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணும். இந்த செல்ஸில் எல்லாத்துலையும் என்ன இருக்கும்? there will be abundant nucleus. நியூக்ளியஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்க காம்பனன்ட்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த எல்லா நியூக்ளியஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? we are using it as antigen. ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்ன?
பேஷண்ட்டுடைய சீரமை கலெக்ட் பண்ணுறோம். சீரமை கலெக்ட் பண்ணி ஹெப்2 செல்லில் நம்ம போடுறோம். இப்போ சீரமில் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இங்கே பிரைமரி ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குல்ல, தீஸ் ஆர் தி ஆன்டிபாடிஸ் விச் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் பேஷண்ட் சீரம். ஸோ பேஷண்ட் சீரமில் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த ஹெப்2 செல் லைனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் கூட இந்த ஆன்டிபாடிஸ் பைண்ட் ஆகிடும். பைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா லேபில் we are going to use this secondary antibody. இந்த secondary antibody என்ன இருக்கு? There is fluorescent tagging. The secondary antibody is against anti-human antigen. It can detect any antibody which is attached to the antigen. So என்ன நடக்குதுன்னா, the secondary antibodies will detect the primary antibodies. If the secondary antibodies are attaching to primary antibodies, this is going to emit the green color. So this is also more sensitive. நம்ம ANA இருக்கா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆன்டி ஹியூமன் ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை டேக் பண்ணி அப்படியே சிம்பிளாக நமக்கு ஃப்ளூரசன்ஸ் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் ஈஸியர், மோர் சென்சிட்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஸோ இதுல என்ன தெரியுது, நம்ம ஆப்வியஸாக we are going to use this secondary immunofluorescence only. This is also called as indirect immunofluorescence. ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம immunofluorescence பண்ணிட்டோம், ஹெப்2 செல்லைன் போட்டாச்சு, அதுக்கு மேலே பேஷண்ட் சீரம் போட்டாச்சு, பேஷண்ட் சீரம் போட்டதுக்கப்புறம் செகண்டரி ஆன்டிபாடிஸ் போட்டாச்சு. செகண்டரி ஆன்டிபாடிஸ் if it detects the anti-human antigen present in patient serum, it is going to emit green color light. இந்த green color light நம்ம fluorescent மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் தெரியும். இதில் 6 மெயின் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று speckled. Speckled அப்படின்னா patchy appearance. It's having a relative dull appearance. Patchy and dull appearance இருந்துச்சு அப்படின்னா it is called a speckled pattern. Speckled pattern இருந்துச்சு அப்படின்னா it means that there can be antibodies against Smith antigen, ribonuclear protein, SSA or SSB. Next, homogeneous. Homogeneous க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. We can also call it as diffuse pattern, and it means மொத்தமா ஒரே மாதிரி கலர்ல fluorescence இருக்கு. It means there is antibody against histones. So nucleus full-ஆ histone இருக்கு, அதனால histone வந்து it is producing a homogeneous appearance. So remember, H for histone, H for homogeneous. Sometimes even double-stranded DNA against antibody இருந்தாலும் it will produce this homogeneous appearance. And next வந்து it is a mixed type. இது வந்து it is having dot appearance, speckled pattern. இந்த மாதிரி mixed appearance இருக்கு அப்படின்னா it is highly non-specific again. So this can be seen in mixed connective tissue diseases. Next, nucleolar pattern. இந்த மாதிரி round appearance and it is having a larger size. This is called as nucleolar pattern. This nucleolar pattern is seen when there is antibodies against RNA. Next, centromere. இந்த மாதிரி dotted appearance, multiple dot appearance இருக்கு அப்படின்னாலே it is called as centromere pattern. Centromere pattern இருந்துச்சு அப்படின்னாலே it means it is against centromere. And remember the disease Crest syndrome. Crest syndrome is also called as limited systemic sclerosis. So centromeric pattern is seen when there is antibodies against centromere. Next, peripheral pattern, or this can also be called as rim pattern. சுத்தி nuclear membrane சுத்தி மட்டும் fluorescence இருக்கு. So this means there is presence of anti-DS DNA, or sometimes even nuclear envelope proteins against antibodies இருக்கலாம். So once more பார்ப்போம். Speckled pattern, இந்த மாதிரி patchy appearance, dull appearance இருக்கு அப்படின்னா there is presence of anti-Smith antigen, anti-ribonuclear protein, anti-SSA or anti-SSB. Homogeneous or diffuse pattern இருக்கு அப்படின்னா it means H for homogeneous, H for histone. Sometimes there can be TSDNA also. Mixed pattern இருந்துச்சுன்னா it can involve any disease and it is mixed connective tissue disorder. And it is called as mixed connective tissue disorder. Nucleolar pattern அப்படின்னா large bright circular appearance இருந்துச்சுன்னா there is presence of anti-RNA antibodies. இந்த மாதிரி dotted appearance இருக்கு அப்படின்னா there is presence of anti-centromeric antibodies which is seen in Crest syndrome. This is also called as limited systemic sclerosis. And peripheryல மட்டும் ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா there is anti-DS DNA antibodies. So இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டர்ன்ஸை பார்த்துட்டோம்.
So now let's see என்னென்ன antibody என்னென்ன diseaseல வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். First, anti-dsDNA. நான் already சொன்ன மாதிரி anti-dsDNA can be seen in rim pattern and also in homogeneous pattern. So this is seen in SLE, systemic lupus erythematosus. Next, H for histone, H for homogeneous. So again, homogeneous pattern, it is seen drug-induced lupus. So drug-induced lupus suspect பண்றீங்க, and if there is homogeneous pattern, it means there is 100% it is a drug-induced lupus. என்ன மீன் பண்ற அப்படின்னா, if there is a patient who is on hydrolysine procainamide or isoniazid, அவங்களுக்கு lupus like symptoms இருக்கு. You are checking the ANA, it is positive, you are doing the immunofluorescence and it is having this homogeneous pattern அப்படின்னா, it means 100% the patient is having drug-induced lupus. So this is having 100% sensitivity. Next போலாம், anti-RNAP, which is RNA polymerase, and anti-Me2. இந்த ரெண்டு antibodiesம் this will produce a nucleolar pattern. இந்த மாதிரி large round இருக்கும். RNA polymerase antibodies are seen in systemic sclerosis and anti-Me2 antibodies are seen in dermatomyositis. Next, anti-centromere, already சொன்ன மாதிரி தான், multiple dotted appearance இருக்கும், and this is going to be seen in crest syndrome. This is also called as limited systemic sclerosis. What is the most earliest and most common symptom? It is Raynaud's phenomenon. So next, anti-SSA, which is also called as anti-Rho, and anti-SSB, which is also called as anti-La, anti-Smith, anti-U1RNP. இது எல்லாமே will produce a speckled pattern. Speckled அப்படின்னா இந்த மாதிரி patchy, dull patchy appearance இருக்கும். And all these antibodies are present in SLE. So SLE நிறைய antibodies produce ஆகுது. And SSA and SSB are also positive in Sjogren syndrome. Next, anti-SCL70. SCL, it is systemic sclerosis. It is antibody against DNA topoisomerase. இதில் என்ன பேட்டர்ன் இருக்குன்னா, இதுலேயும் speckled pattern தான் இருக்க போகுது. An anti-DNA topoisomerase 1 antibody is positive in progressive systemic sclerosis or diffuse systemic sclerosis. So these are all the important patterns of ANA antibody immunofluorescence assay. Try solving the MCQs. Thank you.